Everyone, my name is Renata Aprilia Haranta Putri. Here I will present journal. I have my journal from thesis Rafiqan Muhammad Gilman. And the thesis testing flex strength and permeability of porous concrete with Chopang porous aggregate. Porous concrete, also known as porous concrete or permeable concrete, is a type of concrete that allows water to filtrate rather than accumulation on the surface. This porous concrete can be used on road pavement that prevent water runoff. This research to study experimentally the mechanical property of flexural strength and permeability of porous concrete with variation in cement water factor. The porous aggregate used for Chilpang broken brick is 19 mm, 20 mm, 9 mm for the average load for each sample, 19, 5.3, 20 mm sample 7.3, and 9 sample 8.6. The test object used for each variant were 17 concrete block measuring 10 x 14 x 16 cm with different aggregate. Permeability of porous concrete with different porous aggregate size 19 mm, 20 mm, and 9 mm. From this result, the speed of absorption is 119.31 mm per second. For aggregate size 19.100, 1400 cm per second for aggregate. Jadi beton poros itu sering digunakan untuk jalan atau trotoar atau taman atau area kebun binatang yang memerlukan beton poros. Jadi beton poros itu menggunakan semen yang membantu mengalirkan air secara berurutan gitu. Jadi di sini pengujian beton poros itu menggunakan pasir Cilopang yang disaring dulu pakai saringan 19, 12, 9 sama 9. Terus di sini tuh menurut SNI dan NRMCA 2011 dan ACI 522R 10. Oke, lanjut ya. Introduction. In the world of construction, most materials use materials that are available in nature. One example is in making concrete. The material that make up concrete consists of earth, aggregate, cement, and water. According to SNI 716 516 2019. Porous concrete is a mixture of porous aggregate Portland, cement, and water. Jadi beton porous ini termasuk termasuk dunia konstruksi yang menggunakan material yang sangat jarang gitu ya. Nggak jarang sih, masih panjang gitu. Terus ini contohnya pengujiannya tuh menggunakan agregat kasar yang dikeringkan dulu gitu. Terus ini tuh mengacu pada SNI nomor 7656 tahun 2011. Terus poros konkret ini juga measure pakai agregat dari Portland, semen dan water, air gitu ya. Masih dari lanjutnya, mari kita lanjut. Porous concrete is a construction that is generally composed of cement and aggregate. The use of concrete today is not only in the scope of structure, but can also be used for non-structure. Many non-structure building components are made of porous concrete. For example,
footplate, road shoulder, zoo area, and the porous concrete in non-structural component is certainly different from structure where the composition is designed in such a way produce concrete with aesthetic and economic value, which is more concrete is produced through mechanical and chemical influence of many concrete materials. DPU, LPMD defines concrete as porous cement or other hydraulic cement. A mixture of porous aggregate and water without additive therefore solid. NI 2019. Jadi kecan poros ini tuh bukan termasuk struktur ya, dikarenakan kalau struktur itu kolom, terus footplate, fondasi itu tuh termasuk struktur. Tapi kalau kolom itu kan balok, jadi nggak termasuk ke struktur karena itu sering digunakan buat trotoar, terus tujuh area itu kayak kebun binatang, drainase, jadi tidak termasuk struktur. Dan lagi-lagi ini tuh mengacu pada SNI nomor 7656 tahun 2012. Terus ini research method number 1, research flowchart testing based research at the ITG Civil Engineering Laboratorium. Research place, the Civil Engineering Laboratory of the Garut Institute of Technology already has equipment that will support the implementation of this research. Number 3, material testing. The coarse aggregate used in this research is coarse aggregate with phase filter number 19, 20, and 9. The next is spray testing the material used. After all the materials have passed the specification, that process with to planning. Next, material testing. This examination is intended to determine the resistance of the temporal area to reduce machine. The third to later. Number 2.100 mm component to the first implement based on SNI. Glass material testing research. Solder test in carried out of the terminal suitability of material for use result in accordance with standard. The characteristic of coarse aggregate can be in table. Nah, jadi nomor 1 itu tempat penelitiannya itu di Laboratorium Sipil ITG, dan yang kedua itu Laboratorium Sipil ITG itu menyediakan atau membantu untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau menguji atau belajar tentang ilmu teknik sipil itu sangat disupport banget gitu sama Institut Teknologi Garut lab sipilnya. Terus material testingnya itu menggunakan agregat kering, kayak di filter dulu ya, disaring, dan yang tersaring itu nomor 19, 12, sama 9. Terus setelah disaring dikeringkan, menggunakan mesin, kayak ada mesin yang buat menyaringnya. Terus mengacu lagi pada SNI nomor 2417 tahun 2008. Terus yang terakhir kayak dicampurin sama air gitu. Dan ini hasil dari pengujiannya. For practice of material testing, safe analysis, standarnya tidak ada, threshold 7.105, informasinya tidak ada, specific gravity standard 0, result 2.15, informasinya tidak ada, plus content standarnya 0, tidak ada, resultnya 1.15. Lebih dari 50%, 23% fulfill water absorber. Conclusion, based on the analysis of 19 test object 1, 5.9
kilonewton for the test object 2. The result 5.8 kilonewton for the test object 3. Result 6.2 kilonewton for an aggregate of 2 specimens. Specimen 1 result 8.5 kilonewton for specimen 2. Result 6.3 kilonewton for specimen 3. 7.2 kilonewton for first aggregate size 9. Specimen 1 8.3 kilonewton. Specimen 2 7.9 kilonewton. Specimen 3 9.6 kilonewton. Data from the result that has been carried out can show that the average composite strength value is mild or low, so it is necessary to add mescal for the concrete mixture. Jadi hasil dari pengujian yang tadi itu menghasilkan uji tekannya itu agregat nomor 19 tes objek ke-1 itu menghasilkan 4,9 kilonewton. Pada tes 2 objek 2 4 sama dengan, dan itu sangat bisa dikelas ya. Terima kasih. Oke, saya Renata Mulia pamit undur diri dan terima kasih.